Good morning, parents. Welcome to our fifth grade parent meeting. We will start our assembly. The fifth graders are coming in. Just so you know, we're having students come in from recess at this time. Para los padres, bienvenidos. Feliz viernes. Tenemos esta junta y vamos a hablar sobre los privilegios de quinto grado. Mr. Rocha, can I get a little more sound on this mic? So we can get some test. Ms. Diaz, can you hear me? All right. So right now we are Zooming with the parents. Okay, so get ready and Diaz, please let me know when you, the teachers, are going to be ready to speak to the parents. I think that's what the parents want to hear from the most. But parents, I see some cameras on. Padres, veo que algunos están entrando. Show me a thumbs up if you can hear me okay, clearly. Okay, I see mom. Thank you, Miss Cynthia. I see you in the car and I see your thumb up. Want to make sure you're safe. Drive carefully. Other parents, your cameras are off. That's okay. We know you're busy, but Ms. Hernandez, Jennifer Hernandez, thank you. The sound comes in and out. So I see another parent. I see Miss Ana Cervantes. Can you hear me okay? ¿Puede escucharme bien, señora Cervantes? Okay. Thumb up. LG Stylo 6. I'm not sure your name, but I see the name of the phone there. Yes. Of course, yeah, you can move those out. So parents, let me just ad lib right here. We're having this meeting because we are 4 months away from culmination, right? We have March, April, May, June. We know that we're almost halfway through January, and it's going to come very soon. So graduation is not a right, it's a privilege, right? There's nothing in the law that says that kids must graduate, but we want them to graduate. However, to be part of the ceremony, kids have to do certain things to make it an honorable situation. Let me translate that. Well, parents, I'll explain to you what we're talking about. I'm going to ask, I'm going to set up the chat so you can ask questions also. Let me see. Padres, vamos a hablar sobre la graduación. Déjenme corregir la cámara ahí. Ahorita están entrando los niños de recreo. Okay. La graduación va a ser como en 4 meses. Y esta junta es muy importante para hablar sobre lo que van a tener que hacer los niños para poder graduarse, porque posiblemente hay algunos niños que no ganan ese privilegio. Recuerden que la graduación no es un derecho, es un privilegio para estar en la ceremonia. So to be part of the ceremony, and the 5th graders can hear me. By the way, Mr. Rocha, can you pan around so that the parents can see their children? So boys and girls, right now you're on Zoom. See that? The other kids are coming in right now. We have Ms. Diaz class in, Mr. Jackson's class is in, Ms. Sanchez class is in, and we have Ms. Bell coming in. Ms. Diaz, you want to come up and begin talking to the parents? Whoever is going to be explaining all the rights. Yeah, time to get on the website. It is working. All right, so you know that there are some parents that are having challenges with zooming in. If you're in, that means you're in. You're not one of those parents. They need to go to the school website. All right, who's going to begin from our teachers to tell us how the students will earn points and why we have this? I know that we have some students that are starting to think that 5th grade is over, and it's not.
For example, the students that are talking right now, while I'm talking, Sí. you're not living out the Ascot way. So I'm looking for that. And I'm gonna ask the teachers to support us. If the kids are not ready to listen, to have discipline, just, they can wait in the office. Hopefully, their parents will be here so that they can know that they're not ready. But anyway, as we begin our assembly, the important words are gonna come from our teachers because they have worked together to put together a plan. Don't say mom if you're not How gonna talk. each student can make it to Say mom if you're not graduation gonna earning a certain amount of points. Dr. Ortiz, you're muted. We cannot hear anything. Con esta computadora, ¿ok? No sé por qué no había prendido el micrófono, no sé, se apagó. So, padres, otra vez bien, gracias por estar aquí. Veo que hay 21. I just fixed it right now. ¿Ya pueden escucharme mejor? No sé quién me puso en mudo, yo, probablemente yo mismo, un error. Ok, so, vamos a comenzar con el mensaje de los maestros. Lo más importante para mí es el comportamiento de los niños, que hagan su trabajo y que no se metan en problemas serios como lo que hemos escuchado con algunos niños esta semana, de juegos inapropiados, como se pueden considerar bullying. Queremos eliminar eso. Queremos levantar el éxito que tuvimos el año pasado con los niños de quinto grado. Queremos que esta clase de quinto grado haga lo mismo o mejor que lo del año pasado. All right, so without further ado, let me thank Mr. Rocha's helping us with the technology, and let me get Ms. Bell to come up and tell us why this meeting. Vamos a pedir a Ms. Bell y a Ms. Sánchez que nos digan por qué tenemos esta junta que dijimos mandataria y poquito a poquito van a entrar más padres. Y vamos a, pues estoy viendo el chat, veo algunas preguntas. No se oye, ahora sí me pueden escuchar, ¿verdad? Disculpen, antes no sé cómo se puso mudo el micrófono, probablemente fue mi error ahí, so disculpen. Ok, otra vez. Una de las maestras que es, yo digo, un pilar del liderazgo aquí en la escuela. Ms. Bell is a pillar of leadership here at school, so I'll introduce her. And also Ms. Sanchez. Ms. Sanchez was actually a student here, right, Ms. Sanchez? Or no, you were a TA? Your daughter was a student. La maestra Sánchez también tuvo su hija aquí como niña de quinto grado hace 2 años. Okay, so otra vez, Ms. Bell. Thank you, Dr. Ortiz. Welcome to parents and guardians and students. The purpose for us being here today is to
discuss our fifth grade culmination contract that really is rewarding positive behavior. And we know that all of you are capable of meeting the expectations in this contract because really it's just following the Ascot Roaring Four and the classroom agreements that you have with your teacher. Buenos días a todos, padres y estudiantes. Le damos gracias. Le damos gracias. Oh, what happened to the microphone? Oh, shoot. Sorry, guys. Yes, can you hear me? Yes. Bienvenidos, padres, estudiantes. Esta junta es para informarles sobre el contrato de quinto año y cómo ustedes son capaces de, sus hijos son capaces de seguir estas normas para poder ganar puntos y tener el privilegio de poder ser parte de las actividades que se les van a regalar. Y todos tienen la potencial de hacerlo porque es simplemente seguir las reglas de Ascot, que son las 4 reglas que seguimos aquí. Okay, so we did also create a few slides as visuals and graphics that might help. So we're going to start by we're going to start by going over the expectations. Okay. So students, what are our 4 roaring fours? Raise your hand if you, hopefully everybody knows, what are our 4 roaring fours that we have here at Ascot? Okay, Nathan, tell us one of them. Be respectful. Okay, so that is on the behavior contract. If you are able to line up quietly, walk quietly in line, use respectful language and behavior towards peers and adults, and play responsibly and safely, you'll be earning points for being for being respectful. Ahorita simplemente estamos repasando con los estudiantes cuáles son las reglas de Ascot, las reglas que seguimos aquí. Ellos ya saben que al seguir estas 4 reglas, ellos van a poder ganar el privilegio de recibir esos puntos para participar en lo que son los eventos que vamos a tener para ellos. Entonces ahorita simplemente vamos a demostrarles un slideshow para que ellos miren las cosas que tienen que hacer positivamente para que reciban esos puntos. I didn't want to go to the whole Okay, and just to clarify, the way the contract works is everybody starts with 0 points. So we'll be earning points for positive behavior. So it will begin on Tuesday, February 21st, when we come back from the long 3-day weekend for President's Day. And everybody will walk in having 0, but you have the opportunity to earn 25 points a day. Okay, so being respectful, being responsible, keeping it clean, and also taking charge of your learning. Who's the host? Yeah, sure. Entonces se les está explicando a sus niños que este contrato va a ser efectivo el 21 de febrero, cuando regresemos de los 3 días de la semana larga. Y ellos van a empezar todos con 0 puntos. Empiezan con 0 puntos y van a poder ganarse los puntos para que sigan, cuando hacen las cosas que tienen que hacer. Por ejemplo, ser responsable, seguir esas 4 reglas, ser responsable, ser respetuoso, hacer sus cosas que tienen que hacer en la clase, por ejemplo, las tareas, y también tener que cumplir con sus ser exactamente o ser buenos ciudadanos. Entonces todas esas cosas necesitan hacer para recibir sus puntos
diariamente, ¿ok? Thank you, Mr. Rocha. So if we can actually go to the next slide. I'm so sorry. Okay, Ms. Rocha. Oh, no, go ahead. Okay, all right, excellent. Thank you, Mr. Rocha and Dr. Ortiz, for your assistance with the slideshow. Show the slide deck. Okay, students, thank you for your cooperation and listening. I want to remind you, the reason we're here is to discuss the contract, make sure we all understand the contract, and answer any questions we might have. Okay, so what you're looking at is the behavior chart. That students, you will be earning points every day. You can see where the yellow arrow is, that you can earn a maximum of 25 points. And is for these 4 different categories that we just talked about. Okay, Mr. Rocha, if we can advance 2 more slides. En este momento, Ms. Bell simplemente les está explicando a sus hijos sobre todas las maneras que ellos pueden recibir sus puntos diarios. Ahorita estamos pasando por cada rótulo que nos está enseñando qué es lo que ellos tienen que hacer para poder recibir sus 25 puntos al día. Entonces, en esta parte simplemente estamos dirigiendo la información a sus hijos y ustedes también pueden seguir en casa viendo lo que les estamos mostrando, como el niño o la niña tienen que, qué es lo que tienen que hacer para recibir sus puntos. Ustedes también en casa, padres, tienen esto en español para que si quieren ir siguiendo todo lo que estamos hablando aquí, lo tienen en español en casa. Atrás está el contrato donde demuestra cómo sus hijos van a poder recibir los puntos del día. Take it away. Thank you. Okay, so what we're looking at now is all of the activities that we have planned for our 5th graders. So essentially, there is a activity scheduled for nearly every month. So it's the first activity will be game day, twin day, taking place on March 17th. Then we have an autograph day and also a ice cream party that goes with that. All students will receive a autograph book and be able to enjoy an ice cream party, ice cream social. We also have a water game day where we'll have water balloons and other water games to play. And we will also be having a picnic that we will be having pizza available to for the students going to the picnic, games at the picnic. So another fun day. For all of these events, you need to have earned at least 75% of the possible points. So if you look where there's a red box on the right side, it tells you exactly how many points you need to earn for each of these events. Ahorita se les está explicando a sus hijos qué porcentaje tienen que ellos recibir para poder ir a los eventos que están aquí. Hay varios eventos que va a haber, vamos a tener, ahí están las fechas. Va a haber un día de juego, un día de autógrafos, el día de juegos de agua. Va a haber varias cosas que vamos a hacer, pero en orden para que ellos reciban esto, tienen que tener 75% de sus puntos en ese mes o en esos días para poder ir al evento. ¿Ok? And Mr. Rocha, if you could just advance to the end where it has a few pictures of these events. So this is an example from our twin day from a few years ago. Students find a partner and they dress up as twins. We also have a lot of fun games like tug of war and different competition games for that day.
This is a picture of our, from our Water Day games, where students are tossing water balloons. And there's another close-up, if you can get ahead. We have other water games that involve throwing sponges and trying to collect water in a container. So a lot of fun that we have that takes place in the afternoon after lunch. Ahorita simplemente les estamos demostrando varias fotos de los eventos en el pasado que hemos tenido con los otros alumnos de quinto, que son juegos divertidos. Por ejemplo, la foto de Día de Cuates, que de gemelos, se visten como un amiguito igual. También tenemos juegos de agua. Y entonces aquí les estamos enseñando todas las fotos de los eventos que tenemos en el pasado para poder motivar y ver que es un día divertido, que se va a hacer cada viernes o jueves, no sé, después de la hora del almuerzo. Y eso solamente para los niños que se lo ganen. And Mr. Rocha, if we can go back to the activities. Okay, all right. So we talked about the first floor. We also have a beach trip planned for June 6th. And then finally, our culmination, which, as Dr. Ortiz said, will be taking place at Jefferson High School on their field. And that will be happening on June 9th. So for each of the, Regresamos también para a ver los otros eventos finales, que viene siendo un paseo a la playa, y el último, que es la culminación, que será en la escuela Jefferson High School. Y igual es un evento que se tiene que ganar. O sea, igual como los otros eventos, es un privilegio, no es obligatorio. Hasta la culminación igual no es algo que los niños, pueden culminar. No, quiero que entiendan los padres en casa que también se lo tienen que ganar con su esfuerzo y su trabajo. Si el niño no cumple con sus metas y todo lo que tiene que hacer, entonces no irá a la culminación. No es un derecho, es un privilegio. okay, so let's talk just a little bit more about the points. So for each of the events, you need to earn 75% of the possible points, the maximum points. So if you do the math, we did the math in my classroom, that means that you need to earn, on the average, 18 points a day to be able to have enough points for the event. If you do not have enough points for the event, you unfortunately will not be participating in that event. Okay, we understand that sometimes we have difficult days, sometimes things don't always go as planned, but we encourage you that every day you come to school, you have a new opportunity to start again, right? So if you had one day where maybe you only earned 15 points instead of 18, come to school the next day, ready to try to earn 20 to 25 points, right? And those extra points are going to help you sort of catch up. But what's not going to happen is if you don't have enough points for the event, we're not going to, say, go pick up trash and then you can go. Those students that have enough points will join us at the event, and those students that don't, unfortunately, will miss the event. Now, if you miss the first event, you have the opportunity to start over for the second event. Okay, so if you look at the game day, you need 340 points out of a possible 450. Once that event is over, we start at 0 again, and you are trying to earn 360 points for the autograph day and ice cream party. Ok, Ms. Bella acaba de repasar cómo van a acumular sus puntos para ir a estos eventos. Entonces, cada evento es una oportunidad nueva.
ella en su clase hizo las matemáticas de ver más o menos el promedio de cuántos puntos al día pueden ganar los niños para ir al evento. Entonces salió como 18 puntos. No queremos que ganen 18 puntos, queremos que tengan todos los 25, pero sabemos que cosas pasan. Hay situaciones en casa donde a veces no tienen control sobre algo que no se pudo hacer, pero tienen la oportunidad del siguiente día tratar de usar su día nuevo y de intentar a recibir esos 25 puntos diarios. Si un día no te fue bien por una X razón, tienes el siguiente día para tratar de balancear tus puntos y ganarlos. Pero si tú sigues con lo mismo, que no estás ganando tus puntos al día, lo que va a pasar es que no vas a ir a ese evento, no vas a participar. Y no va a ser como que ve a hacer esto para que te pueda dejar entrar al evento. No tienes los puntos, no vas a poder ir, ¿ok? Pero si hay oportunidad cada vez que hay un nuevo evento, una vez que acabe el día de los juegos o el día de los gemelos, tienes la nueva oportunidad para ir al segundo evento. Vamos a empezar de nuevo. O sea que sí hay oportunidad de que puedas ir a los eventos, pero tú tienes que ser responsable y tienes que tratar de ganarte esos puntos diarios. Entonces es importante que vayan con esa mentalidad de que cada día tú tienes que tratar de llegar a tus 25 puntos. Sé que va a haber ocasiones que va a ser difícil, pero tienes esa oportunidad. Pero si sigues de esa manera, los eventos se van a acabar y no vas a poder ir. ¿Entendido? Okay, and then the last 2 points that we should talk about, that's really important, we understand your culmination, and then also if you look at the very bottom where the green box is, there is a special surprise. Those two events are dependent on cumulative points. So what that means is there is no start over, right? So you need to have at least 60% of the total possible points, which is 1,675, to be able to participate in the culmination ceremony at Jefferson. Okay, so from when we start on the 21st of February, you are earning points not only for the first event for game day, but you are earning points for your culmination ceremony. You're also earning points for a special surprise. We always have students who do really well and they earn nearly every possible point, and we want to recognize those students. So there will be a special surprise for students who are able to earn at least 95% of the possible points. And that also begins on day 1, February 21st. Entonces, como ya saben, que sí puedes empezar de nuevo cada vez para ir a un evento, pero tienen que acumular puntos también para ir a la culminación y a ese evento especial. Entonces, el número de puntos que tienes que tener para ir a la culminación, nomás para llegar a la culminación, son 1,260 puntos. Entonces, sí vamos a contar todos los puntos que tienes que recibir desde que empezaste estos eventos para que puedas ir a tu culminación. Para esos que no saben qué es culminación, es como tu ceremonia de graduación de 5º grado, ¿ok? Y los niños que siempre están sacando sus puntos en cada evento y tienen lo máximo, se les va a reconocer con un evento muy especial. Y tienen que tener la 95% de sus puntos, o sea que son como casi 1,450 puntos. Van a perder muy poquitos puntos durante todos los eventos. Y tú, niño, niña, vas a poder ir a ese evento especial porque te mereces que te reconozcan por tu esfuerzo. Entonces, es importante que aunque no no vayas a un evento, estés acumulándote esos puntos porque sí quieres llegar a tu culminación. Entonces, es importante que traten de recibir esos puntos diarios.
¿Ok? ¿Entendido? Okay, so that really is the behavior contract. We know that each and every one of you can meet the terms of this contract, right? But it's up to you coming to school each day, ready to demonstrate positive behavior and ready to earn those daily points. So we can open it up for questions. Should we start with student questions or parent questions? Okay, we'll take a couple student questions. We won't be repeating everything. But are there any questions from the students? Okay, thank you. Thank you, Mrs. Brown. They can come up here. Ahorita les estamos abriendo el micrófono a los estudiantes por si hay preguntas. If you're absent on the day of your fun activity, you just missed it. Okay? You missed it. That's why you have to be here at school 100%. Try to be here. You know when the events are going to happen. It's not going to be a surprise. It's already in our calendar, okay? So try to move all your appointments around. So la pregunta del estudiante fue, ¿qué pasa si el día del evento no vienes? Pues no lo vas a perder el evento. Entonces traten padres de no hacer citas. Los niños ya tienen las fechas. Yeah. Ahí usted tiene las fechas en el formulario que mandamos en la carta de cuándo va a pasar cada evento. Entonces es importante que cualquier cita que tengan con sus hijos las hagan en otro día. Sorry, I just went away. And just to clarify, you can't earn points if you're not here at school, right? So we're also trying to promote attendance, and you have to be here every day, not, you know, of course, to learn, but to also earn those points. If you're not here, you can't be earning points for positive behavior. So he's saying that if we keep enough points for the activity, but does not want to do the activity, we save those points for the next. No. You earn that, you earn points. You earn the points and you go to the activity that is coming up. Nathan, you have this letter that I gave you and your parent, and it tells you all the points that you need to earn there. So if you don't know, it's on there, okay? Yes, so teachers will be with you. We help to, we put on the event, facilitate the event. So we will be out there with you on all those events that we're having at school. And we also attend with you for the events that are off campus, to the picnic and the beach. La pregunta fue que si los maestros participan. Sí, nosotros somos los que estamos encargados de monitorear, de cuidar a los alumnos en todos los eventos, si son aquí o fuera de la escuela también. Yeah, maybe we'll take 2 more. Maybe we'll take 2 minutes. Yeah. Go ahead. So students who do not have enough points, you still need to come to school on that day, right? Because these events are happening late in the day, in the afternoon. We don't want you to miss a whole day of learning, right? So what happens is that you will not be joining us for the event. You will be going to another classroom and perhaps finishing some uncompleted work. That's part of how you can earn points, is completing your homework, completing your digital work, completing your classwork. So if those things aren't done and you haven't earned points for those, that's work that you can catch up on. Okay, but you do need to come here be here at school, and hopefully you will learn from that experience, right?
if we make a mistake, it's okay if we learn from it and then we do better the next time. You want me to answer or yes? How many? I'll take it. You want me to read it or tell me? Oh. Okay, we have a parent asking a question. The question from the parent is, it's on the chat. By the way, parents, if you want to write a question, you can put it on the chat. Si quieren escribir una pregunta, vamos a ponerlo en el chat. La pregunta de la mamá o papá dice, it says, how do we know how many points they earn a day, or how do we keep track of the points? So I know the teachers could answer that. I know the answer is 25, but Ms. Bell, do you want to elaborate on that? So teachers will be keeping track of that data. Students will also be given a little individual calendar that every day they will be recording how many points that they earned for that particular day. So when we start on February 21st, they'll have a calendar that takes them all the way up to the first event where they'll be documenting their daily points. Teachers will also keep parents informed if your child is in danger of missing an event. We want them to turn things around, right? So we'll be communicating with parents that if your child is not on track and is in danger of missing an event. You should also know that if students miss events because of not meeting the behavior contract, we can also have a conference with an administrator, the parent, the teacher, and the child to figure out how can we resolve this? How can we turn this around so that these students are being successful? Fue una buena pregunta, y la pregunta fue de un padre que nos dijo, ¿cómo es que estamos, o sea, cómo sabemos cuántos puntos mi hijo o hija tiene al día? Los maestros van a tener un calendario donde nosotros tenemos los puntos diarios de cada alumno. Ellos también van a tener un calendario pequeñito que se les da, donde ellos escriben sus puntos allí. Entonces, tanto el alumno como maestro estamos en el mismo, tenemos un sistema que vamos a tener en clase para mantener esos, saber cuántos puntos hay. Ustedes como padres también van a saber qué está pasando con los puntos de su hijo. Si sus puntos están bajos en unos días, vamos a comunicarnos con ustedes para avisarles qué está pasando. Quiero que sepa que su hijo o su hija no están cumpliendo con los puntos diarios. Entonces podemos tener como una conferencia, tanto si es necesario el director o un director, nosotros, el alumno, para ver cómo le vamos a ayudar a su hijo para que mejore eso. Porque lo que queremos es que participen, que sean parte de su educación y sean activos en su aprendizaje diario. Queremos que tengan esa oportunidad diaria de poder cambiar las cosas. Si no te fue bien, cambiar eso para mejor para ti. Entonces, sí, necesitamos el apoyo de casa, padres, igual con los alumnos y nosotros aquí como maestros. Tenemos que ser un equipo los tres para poder ayudar a su hijo, a su hija, a que terminen sus metas y puedan cumplir con lo que tienen que hacer. I think it's this question asking about students who are still, if they're absent because of- It's in Spanish. Dice, buenas tardes. Yeah, go ahead and read it. I think it's asking. Ok, esta pregunta es, mi pregunta es si alguna ocasión mi hija no va a la escuela porque está enferma, sus puntos de ese día podría recuperarlos de alguna forma. So in English, the question is, if my child is absent because of illness, can my child make it up? And we do have understanding, especially with COVID still around us. So we will be making adjustments for that. So that means those are excused and we won't hold that against you. We're going by percentages. Ms. Bell could add to that answer. Ms. Bell puede añadir a eso. Entendemos que el COVID todavía está con nosotros y vamos a poder ver el porcentaje y darles una excusa que es razonable. Ms. Bell? Yes. We have it. Yes, so that's exactly right, Dr. Ortiz, that we, obviously if a child is sick, and that's beyond everybody's control, they're not going to be penalized for that. But we are trying to promote students coming to school every day.
So if you are sick, you can still try to keep up on some of your digital work, right? And then the other thing we can do is look at the days that you were here, right? And adjust the math a little bit to still see, are you on track to earning at least 75% of the points? So students will not be penalized for illness because that's something that's out of their control. Entonces, para contestar la pregunta de nuestro padre que nos pregunta, ¿qué pasa si mi hijo está enfermo? ¿Cómo recibe sus puntos? Acuérdense que queremos promover la tendencia, pero claro, nosotros sabemos que cuando un niño está enfermo, pues está enfermo y no puede estar aquí. Eso está claro, pero también vamos a ver, por ejemplo, si el niño o la niña hace su trabajo digital, porque acuérdense que en nuestro grupo de quinto tenemos el programa de iExcel, que lo tratamos de promover bastante, es parte de la tarea de cada clase. Entonces, aunque está el niño enfermo, yo sé que cuando tiene momentos que puede hacer algo, puede meterse a su tarea digital y ahí vamos a ver nosotros como maestro si el niño o la niña hace ese trabajo mientras está también en casa. Y otra, también cuando el niño está en la clase, también si él o ella hace 75% de sus metas, claro que nosotros vamos a ser flexibles y no darles, quitarles totalmente sus puntos. Nosotros también podemos ver el estudiante qué es y si sí es que está haciendo su trabajo, ¿no? ¿Ok? Entonces, lo que queremos es que estén aquí. Claro, si estás enfermo, ya sabemos las reglas de quedarte en casa, pero acuérdense que también ustedes son responsables en casa por esa parte de la tarea que es digital y que también se puede hacer. Cuando te sientes un poquito mejor, tú puedes subirte a tu computadora y hacer tu tarea ahí también. ¿Ok? So parents, I don't see any additional questions in the chat. So if you do have something, if you could kindly let us know if there's something you'd like for us to address. And I think we covered most of the student questions. And I just want to, okay, it looks like there's, one more question from Jaylene. So the question is, what if you, with your partner, So I think, Jaylene, that you're maybe referring to Twin Day, right? So as we get closer to Twin Day, you need to make sure that you choose somebody who's attending the event, right? You can't, if you want to go to Twin Day with a partner, a twin who does not have enough points, they won't be able to go, okay? A different twin. Get a different twin. Motivate your friends. Motivate that friend to get their points too. Exactly, yeah. So, la pregunta fue de una alumna que decía, ¿qué tal si el niño o la niña que yo quiero llevar quiere ser mi gemelo y no tiene bastantes puntos? Pues cuando se acerque el día del evento, vas a saber cuántos puntos tienes y si no, la persona con la que tú quieres ir no tiene bastante puntos, tienes que escoger a alguien más. Pero tú como amigo o amiga puedes motivar a tu amiguito como échale ganas, haz tu tarea, ándale, porque yo quiero que tú seas mi gemelo, ¿ok? So, se pueden ayudar. Okay, so we're going to wrap this up. We'll be beginning this point system on February 21st. And I know a lot of the classes were already talking about this, already practicing, because we want you to be successful. Okay, Monday, what did we celebrate? No, that's coming up. This past Monday, what did we celebrate? The 100th day of school. So today is what day of school? Right, thank you. Today is the 104th day of school. So how many days are still left in this school year? David? David Diaz? There are 76 days left. That's it in this school year. Okay, here's what I want all of our students to think about. Every day matters. Every day counts. We have to make the most of those 76 days.
because we need to finish this year strong so you are prepared for the next part of your educational journey, which is middle school. Okay, so let's keep that in our mind, and hopefully this behavior contract is going to help us with that. Ok, ya vamos a terminar, ya a culminar esta asamblea. Simplemente Ms. Bell les estaba diciendo que estábamos celebrando el lunes 100 días de la escuela, ¿verdad? Ahorita estamos en 104 días de escuela, les quedan 76 días para terminar el año escolar. Entonces queremos que esos 76 días, cada uno de ustedes haga su día contar. Quedan 76 días para aprender cosas echarle ganas, como le decimos nosotros aquí. Tienen que echarle ganas a todo. ¿Entendido? Entonces, vamos a hacerlo mejor con este contrato. Vamos a tratar de ganar esos puntos y poder participar y terminar el año exitosamente. ¿Ok? Y sabemos que lo pueden hacer todos. Todos tienen oportunidad de hacerlo. Cada uno de ustedes puede cambiar las cosas y hacer las cosas bien en esos últimos 76 días. Y eso esperamos los maestros de ustedes que hagan, por favor. ¿Ok? Yeah, that's it. Thank you very much, students, for your attention, and parents for joining us. And I do just want to remind everybody, if you have not yet turned in the bottom portion of the contract that says you've read it, you understand it, you agree to it, then please make sure you review that with your parent this weekend and bring it next week. It's due next Friday, February 17th. Solo recordarles, padres, también en casa, que les dimos un contrato para sus hijos y para ustedes. Ya muchos ya han regresado, pero otros todavía no. Students, you need to listen to this too, because I do have kids that speak Spanish, so I need to listen to this. Y queremos que repasen el contrato, está en español y en inglés, para que lo entiendan. Y usted con su hijo e hija lo repasen y estén de acuerdo y lo firmen y lo entreguen. Esto tiene que estar entregado para el otro viernes para empezar nuestro contrato, empezar todos los puntos el día 21 de febrero, comienza todo. Entonces es importante que nos manden la parte de abajo, que entienden todo lo que leyeron y listos para comenzar. Cualquier pregunta que los padres tengan en casa, acuérdense que los maestros se comunican con ustedes, yo creo por Class Dojo o yo creo que es la manera que todos nos comunicamos. Entonces, cualquier pregunta sobre esto, mándenos un mensaje y nosotros les contestamos su pregunta. All right, so I'm thinking about three things. Number one, I want everybody to graduate, but every year there's always 1, 2, or 3 kids that mess up for whatever reason. Maybe they didn't follow directions. Like last year, we had one student that didn't give the information to the parents on getting COVID clearance. So I tried to get him in, but the district operations was there. They said, no, you can't come in. So you need to follow all the rules, right? Take your letters home, tell your parents how many points you have, because we don't want parents surprised. That's number one. The second thing is, next week we have the awards assembly. Parents, it's going to be the same Zoom link that we use for this meeting. That Zoom link works. We know we had an error the first time for this meeting, but we corrected it. We got it right, Ms. Diaz. So again, you need to continue to work, and every single day is an opportunity to get your points. If you don't show up for an unexcused absence, you don't get any points. You can't make those up. All right, Ms. Diaz or Mr. Jackson, any words from you? No, okay. Okay, so Mr. Jackson says that Ms. Bell and Ms. Sanchez did a good job. Yeah, thank you very much. Ms. Corral, any final words from you for the parents? Let me translate exactly what I just said a little while ago in English. Para los padres les digo que para la graduación es un derecho. Cada año tenemos 1, 2, 3, 4 niños que no se gradúan por cualquier razón. No tienen bastante puntos, etcétera.
¿verdad? Entonces, les recuerdo que también que la próxima semana, el viernes, tendremos una asamblea para los que van a ser invitados con premios de 5º grado. Esta es una y pues tenemos otra al fin de año, que esos van a ser del primer semestre. So, vamos a escuchar unas palabras de Ms. Corral, nuestra subdirectora. Good afternoon, parents at home and students. I know you've been listening to all the things that you need to do to make sure that you have a successful 5th grade culmination here at Ascot Elementary. I'm not going to repeat all of that, but I want you to know something. This is your time. This is your time to enjoy your last, what was it, 76, 74 days left here at Ascot Elementary. Just real quick, raise your hand if you've been here since kinder. Look at that. Can you turn that camera over, Mr. Rocha? Keep your hands up. How many of you have been at Ascot since kinder? Look at that. Wow, awesome. So, boys and girls, you should pause up. You should be proud to be graduating from Ascot Elementary. Pause up, let me see. Yes, so have fun doing it. Thank you. Have fun doing it. Enjoy the time that you have here with your wonderful 5th grade teachers and your friends. Make the best of it. And I want to see every one of you culminate in June. Yo les quiero decir a los padres en la casa, a los estudiantes, muchos de los estudiantes que ustedes vieron han estado aquí desde kinder. Así que hay que divertirnos estos últimos 76 días que tenemos aquí juntos, trabajar duro, poner ese esfuerzo para que todos los estudiantes lleguen a junio y reciban su certificado, que han estado trabajando desde kinder, llegar aquí a quinto para poder ingresar a junior high. So I am very proud of you guys. I know that you can do it. I can't wait to see you guys in June, receiving your culmination certificate and on your way to junior high 5th graders. So real softly, I know I always say make a big roar, not today. Really soft on the count of 3. Let's do a roar because it's going to be too loud. Ready? 1, 2, 3. All right. Excellent. I'm very proud of you guys. Thank you, 5th grade teachers, and thank you, parents at home. So they go to Carver. Remember, 5th graders, you go to Carver in the next couple of weeks, is the 24th? Yes. Is that right? Que van a tener un paseo el 24 a Carver. So represent as well. I will tell you before you go, you are a great 5th grade class. I'm very proud of the robotics teams. Some will be going to San Diego. But we're proud of all of you guys, whether you're robotics, peer tutors, leadership, Cabo Club. There were a lot of great things happening at Ascot. But let's finish strong, okay? You're not done until day 180. Once you cross at Jefferson, we want to get you all the awards, trophies that you've earned, but you got to work for them. They're not given, they're earned. Thank you, Ms. Susie, also for your service, Mr. Rocha, for serving the sound system. I don't see any more questions. Let me see. Oh, okay. You know, I see one parent question. Hold on. Let's see if anybody else has this question. The question from the parents is, para la culminación, ¿los alumnos llevarán alguna ropa de color o específico? ¿Cuántas personas para uno pueden ir a la culminación? So last year, what do we have? Like 6 people or 8 people? I forgot. Let's just make it, it's free enough. So let's say 8 people per family. Do they have a special color to wear, Ms. Bell? I can't hear you. I'm sorry. The parent has a question, so. Okay. Got it. So the answer is no, there isn't a specific obligatory uniform to dress at culmination, just dress up nice.
La respuesta es nomás que usen ropa que se vea respetable. You do not have to get a tuxedo, but if you wear a nice tie or nice dress, that's certainly acceptable, okay? So nomás algo que sea como algo que usarían si van a la iglesia, algo bonito. Y no hay nada mandatorio. All right, I think that's the last question. Let me see. Yep. And we're gonna send another letter with details. Vamos a darles otra carta con más detalles cuando llegue el día de la graduación más cercana. There are a few kids that have questions, so we'll answer those off the Zoom. Thank you, everybody. You were a great audience. Give yourselves a round of applause. Give Miss Bell and Miss Sanchez a round of applause. I did say Miss Bell, right? You guys didn't hear me say Miss Bell? All right. Thank you, everyone.